The Russian SAS, the Spetsnaz, paramilitary, military, both. Let's go. This is a visit from the Inland Revenue, Russian style. It's a surprise inspection of a car market that hasn't been paying taxes. In today's Russia, there's only one authority that matters: force of arms. Heavily armed, highly trained and secretive special forces units have burst on the scene in vast numbers. Now, can you imagine that happening in your country? So you owe some sales tax in your business. All of a sudden, SEAL Team 6 or Delta kicks your door in and puts an MP5 to your head. What do you think about that? Put that in the comments. Until recently, the Special Forces were an elite corps under unified command in the army and the KGB. Then they served the state. Now they serve whoever can pay. The Russians call them the Spetsnaz. Видите, вот это все отдельные пальчики, да? А пальчики, они должны при нужде сжиматься легко, энергично в кулак. Если этого не происходит, значит, неправильные пальчики, их лечить надо или менять. The cult of the Special Forces has penetrated everywhere in Russia. This is Tula, a provincial city 5 hours south of Moscow. Tula is home to prison colony number 7. You'd hardly think the old... This is done by the BBC. Do you think it's tainted by any of the Western allies putting down the Spetsnaz? Are they any different than what we've got? Put that in the comments and really think through that. If you're American, if you're from the UK, is it just our perception from the media, or is it real with these guys? Soviet Gulag needed special forces, but they do. There are 1,500 hardened criminals here and only a handful of guards. But outside the gates, Alexei Ustimenko keeps his unit of special forces, his Spetsnaz, on 24-hour alert. Спецназ, дело в том, что то, что приходят, это одно, а то, что кто остается работать. Остаются работать фанаты, то есть те, кто видит в этом цель жизни своей. I would agree with this guy, right? Anybody can join the Navy SEALs, Delta, MARSOC, right? But you got to be a fanatic to stick with it because it's a pretty shitty life overall, and no one loves it. No matter what the Xbox crowd says, this is not the kind of thing for the older, more mature type. You got to be young and bounce, right? Or just be crazy. Alexei's colony is a showcase. So when they carry out their search for drugs, it's all very orderly. The Special Forces were sent into the country's prison camps in 1991, when there were riots throughout the Gulag, the repressive heart of Russia. Создавались-то не на этой почве, когда были массовые неповиновения администрации тюрем. Спецназ, когда заходит туда, пытается навести порядок. Здесь перестраивается сразу. Быстрее, да? Can you imagine the lawsuit in the U.S. if this happened? Think about that for a second. We sent in the military to turn over a prison where there's problems. Now we have babysitters in there, but these guys would solve it. I'm not saying we should do it, but I'm not against the concept either. Соответственно, оказывают, не хотят подчиняться и очень много работать. Практически каждую неделю, а то и 2 раза в неделю приходилось выезжать и работать по подразделениям. Но сейчас уже все. То есть один вид бойца специального назначения наводит порядок. But it isn't all. Yeah, they know they get a beat down if they get out of line.
I'm sure we're just seeing the sanitized version that the BBC did. Can you imagine if you got a line or got caught with contraband? I suspect these guys are going to put the wood to your head. Always so. This internal video was recorded by one prison Spetsnaz unit as they moved in to stamp their authority on the prisoners. Wow. What a dump. This sort of brutality has earned the Spetsnaz their nickname in Russia. The people call them the Pit Bull Terriers. U.S. prisons used to be like this even 50 years ago, right? Where the prisoners were prisoners. They didn't get special treatment. They didn't get to pray 5 times a day. They were prisoners. So I don't know if this is a terrible idea. Again, I don't work for Putin, but this seems like what a prisoner should expect, not to be at a birthday party for your buddy. My Lord. Спецназ это не диагноз, это судьба. Вот, поэтому диагноз это нет. Спецназ это судьба. Since YouTube will immediately demonetize this video, watch some of the other videos in the channel. Support the channel in the description if you can, because these things get shot down immediately. If it's anything but puffy clouds and hugs, they don't make it. These men are from the most elite and active Special Forces unit in Russia today, the Interior Ministry's Rapid Reaction Corps. They specialize in high-speed, heavily armed operations. The combat instructor for the Moscow region is Zhenya. He's a living link to the traditions of the old Soviet Special Forces. He has served for 15 years, like his father and cousin before him. Для меня это было такое магическое слово. Ну, мне всегда хотелось быть... Ну, у меня пример был просто перед глазами мой отец. Like the British SAS, Spetsnaz officers are not allowed to reveal their identities in their interviews. Я всегда хотел попасть в Афганистан, когда я учился в училище. Вот. Но я, когда закончил училище, с Афганистана стали выводить контингенты, я не попал. Я себя считал неполноценным офицером. Хотя все говорят, тебе повезло, да ну. Я считал неполноценным. А когда я в одной горячей точке... Your classic warrior, right? He wants to be in the war. Afghanistan passed him by. He didn't get a chance to go. But I bet he gets plenty of action, whether it be collecting the taxes, shaking down the bad guys. What else do you think the Spetsnaz gets to do in what's now Russia and the old Soviet Union? Получил, как говорится, в голову, у меня до сих пор еще шрамчик на голове остался. Вот. Первая моя мысль была такая, наконец-то попробовал. Я себя попробовал, что значит ситуация экстремальная. Я себя попробовал, что значит командовать людьми в экстремальной ситуации. Рулить. Это ведь не так просто, как кажется. Today, one of Zhenya's units is going through its annual exam for combat readiness. Значит, преступники в количестве 3-4 человека, значит, предположительно будут совершать разбойный налет на одно из помещений офиса. Значит, задача вашего подразделения взять преступников, которые будут находиться в офисе.
So these guys handle stuff internally with citizens, externally with God only knows what. Question for you, and everybody hates this question. How do they compare to SAS, Delta? No one knows, right? But from what I can see, their rules of engagement and their ability to get burned by their own government are far less. When they move, these special forces move fast. The average length of an operation is 3 to 5 seconds. Wow. They know that any hesitation will put them in the line of hostile fire. Если операция не проведена в течение до 5 секунд, то, в принципе, это уже потом могут быть очень тяжелые последствия. Боязнь за жизнь тех людей, например, которые находятся под прицелом этих преступников, ну, естественно, для безопасности своих же сотрудников. In their Moscow barracks, they practice these assaults over and over. They're aiming for speed and stealth. They've developed a system of hand signals for silent operations. Some of these announcers are so dumb. Every basic infantry unit's got hand signals and practices CQB. So that doesn't make these guys unique. But all of these videos, it seems like the most basic stuff. They act like they put a man on the moon, right? Like the SAS, they can be dispatched anywhere, either to war or, more commonly, to where the police are outgunned. When this bank robbery ended in hostage-taking, it was a job for the Rapid Reaction Corps. Now, I don't know, admittedly, if the U.S. has done this with you pick the SF unit. They definitely don't admit that. And I know the SAS have been involved, for example, with the Iranian embassy in London. But what do you guys think of this use for them? I don't know what I think about it. With what's going on in the world, maybe it's not a bad idea. Competition to join these units is fierce. Recruits must have already gone through Special Forces training, and they need the recommendation of a serving officer. It's old Communist Party practice. And their combat training is straight out of the manual of the Soviet Special Forces. I don't know, that's communist practice. Every unit, let's look at Special Forces, Green Berets in the Army. You had to have been at least in the infantry. You got to get recommended. So that's nothing unique to the Spetsnaz. This does have a bent to the West. So I'm going to bring the truth to light here. Я стараюсь в бойцах привить это стремление к тому, чтобы он не думал, когда он стреляет. Напоминаю слово упражнение. Дальность за цели 15 метров, 2 ростовые фигуры террористов, 1 заложник. Друг от друга 10 сантиметров. Время выполнения стрельбы 7 секунд, 4 патрона. 2 спаренных выстрела в одного террориста, 2 спаренных выстрела в другого террориста. Отлично. 4 пулями, хорошо, 3, удовлетворительно 2 пулями. Вы это упражнение все прекрасно стреляли, все прекрасно его знаете. Поэтому еще раз подчеркиваю, 7 секунд, время него. It looks like they're shooting a Walther PPK. You guys know what pistol that is? I'm sure they carry more than one as a general sidearm. Maybe that's something they carry concealed better. Поэтому четкое выведение оружия в цель и спокойное нажатие на спусковой крючок. Дергать не надо.
выстрел должен быть очень быстрым, очень точным. И не только для того, чтобы попасть, а для того, чтобы, допустим, сделать 2 выстрела, выключить его руку с оружием, сделать 3-4 выстрела, или 2, или 1 в районе головы, чтобы у него вот все пули, которые проходят, вызывали раскоординацию движений, чтобы противник не мог выйти. Hold on a second. Each passing bullet will disturb his concentration. And I guess so if he gets hit in the head, right? He's like the master of understatement. На прицельный выстрел. И вот этих 4-5 секунд должно хватить, чтобы вот эта группа захвата, которая есть, она могла подойти к нему спокойно, отработать, пока он будет выходить, там что-то стараться. Что сказали? На пол! Здесь 311, а 315. Не надо, я сейчас позвоню. While they're on duty, the officers live and work in their barracks in an unmarked courtyard in the center of Moscow. They serve 24-hour shifts. It's a basic existence. Tonight's meal of salted pork fat, cheese and porridge is typical. They don't strike me as the workout, protein powder, shooting steroids type. Pork fat, porridge, and whatever else. While much of the Russian military is falling apart, their esprit de corps is strong and enduring. As a unit, they fought in Russia's brutal assault against its southern breakaway republic of Chechnya. Это будет, ну не скажу, что трагедия, но это будет очень сильный перелом, если мне придется куда-то уйти и снять с себя форму, предположим. Я даже по Москве в специальной форме хожу. Я не хочу быть как все. Просто-напросто. Ну, так вот воспитали меня, так что ли. Когда люди уходят в отпуск, там, например, 1,5-2 месяца, вот, и спустя там 2 недели вот чего-то не хватает. Не хватает выплеска от этого энергии. Не хватает этого адреналина, там, немножко этого страха, всех этих ощущений. You know, one thing I've learned about the Spetsnaz, looking around for this, doing research, I haven't read any books by the Spetsnaz. Haven't seen any movies by the Spetsnaz depicting their life. Now that maybe the government and maybe these guys keep their mouth shut. What do you guys think? Put that in the comments. Выкрасили, значит, в российский флаг медведя и зеленого волка пялит в жопу. Я про это хотел сказать. Now, this kind of stuff, whether it's the Spetsnaz or a Marine sitting back there at Camp Pendleton, is pretty consistent. The crass humor, you know, crosses borders and languages. I don't care who you are. Have you guys ever experienced that when you served? Стоит в Чечне вагончик, там генерал живет, жует себе батончик, приказывает. Rebel Chechen fighters chewed up the conscript Russian army in its first attempt to take the Chechen capital, Grozny. Now, this is a dated program, very good one at that. However, Chechnya came up, 3 or 4 years ago. This has been an ongoing issue for them to maintain that seaport, the southern seaport. So, very interesting stuff here, how history just keeps repeating itself, whether it's Afghanistan or, in this case, Chechnya. In response, Moscow sent in its pit bull terriers. Но штурм Грозного был похож на бред. И никакой это был не штурм. Это просто был не штурм. Это был всеобщий бардак, всеобщее пьянство и так далее. Вы прекрасно знаете, чем сильна наша армия. Повыше локоток и туда. Вот. Нам говорили, что мы ехали туда охранять уже следственный изолятор.
ну, фильтропункт так называемый. Но в итоге, подъезжая к Грозному, попали совсем в другую историю. А попали как пехота воевать. This was when the ex-Soviet Union, which became obviously Russia, and all the breakaway satellites, they were broke, lots of issues. Now you look at Russia with the oil money and the energy money, it's changed radically. But that's when these guys were going at this point in 1994. Ну, не так, как нам все это представляли поначалу. Там это оказалось, там действительно это были не просто бандиты, а организованные вооруженные группировки. Причем знающие превосходно и тактику, всю, и нашу в том числе. The Special Forces men often found themselves holding the front line without adequate supplies of food or ammunition. Нам дают такое, ну я не знаю даже как выразиться, при попадании пули там кишки. I can relate to him. We had flak jackets. I don't know what they were supposed to do. Piece of shrapnel hit you 100 yards away. Maybe it worked. But these guys, what we think of as an American, they'd be under-teched, right? So they wouldn't have the latest and greatest. That's probably not true because we're getting a spin here in the West where I don't know what it's true. Anybody from Russia, put it in the comments what it's really like. Разрывает себя внутри. Вот такую броню нам дают. Понимаете, на нас как эксперименты проводят. Я не скажу, что там это... Я чувствовал, что такое попадание в бронежилет. Мне 3 раза попадало. Командир Тверского СОБРа, полпуза разворочено. Через бронежилет. Понял, мы на первом этаже. Сейчас еще 2 человека снимаем с постов и выходим. But you cannot fight an entire war with Special Forces alone. This video was shot by one of the Spetsnaz men as his unit desperately tried to raise help from their headquarters. Boy, that looks like a cluster. Can you imagine you're calling an air support when you're a small unit and there's supposed to be a big battalion in there, and they'll say, just hold on, buddy, we'll get to you. I don't care who it is. That's gut-wrenching to watch. You're pinned down. You're calling up your support team, and they're like, we're trying to help you. Obviously, they don't have the logistics or the planning in this battle. No help ever came, and Post 8 wasn't the only case where an entire unit disappeared. The survivors carry heavy scars. Many still suffer what they call the Chechen syndrome. Mariana Elistratova is a psychologist. She has a personal interest. Her son is now a patient. Вдруг мне звонок, как раз была в университете на занятиях. Девочка звонит и говорит: Марьяна Юрьевна, он вернулся в общежитие сейчас. Ну, я поехала туда. И первое, что меня встретило, это были такие пьяные, безумные глаза. И весь этот период, там где-то 2-3 месяца, это была постоянно пьянка, по сути дела. Obviously, that crosses whether it's in Russia, United States, or wherever your country is. The stress of these things, no less, getting pinned down and having
the majority of the guys you train with, live with, die in front of you, when you know it could have been handled, call in a helicopter, call an artillery strike. No help. Так получилось, что достаточно близкие мне люди, они прошли это, и они мне рассказывали, что в тот момент, когда они сами вынуждены были убивать людей, и все это начало вылезать в виде кошмаров. Все это преследует времени от времени. То есть это не уходит. Не так часто, как непосредственно после там каких-то боевых действий. I don't see them calling it PTSD. They call it the Chechenian syndrome, right? But everybody's got it, whether they cover it with booze, whether they get busy with something. Those kind of mental scars just don't go away. Hopefully they fade away. But as you can see, these guys are still dealing with it at this point. Когда фактически каждую ночь. Ну, бывает. Причем переживания настолько полны и ярки, что просыпаясь в поту просто. There was one operation that would embitter all the Spetsnaz men who took part. The Chechens took 160 hostages in a village just outside their borders. The Kremlin dispatched dozens of different special forces units, but there was no clear plan of action. Когда народ уже намерзся, изголодался 3 дня перед этим на снегу, промок весь. Вот. То есть я считаю, что это несколько несвойственна нам была операция. Хотя, в общем-то, даже об этом сказал даже один из руководителей этой операции, который был непосредственно из верхов. Он сказал, что да, ребята, это не ваша операция, ну а что делать? Кому-то надо. God, what does that mean? Someone has to go. I'm assuming it means the prisoners, but they didn't have any food. It looks miserable. It's like Korea in the 1950s. Time and again, the cold and hungry Russians fought their way into the village, only to lose it again. Finally, the Chechens slipped out. But the cruelest blow was delivered by their own commanders. They simply packed up and left, leaving the Spetsnaz men to fend for themselves. Набралась группа, естественно, там раненых, контуженных, которые, не тяжело раненые. Там обморожений было очень много. Вот нас собралось, я сейчас скажу сколько, наверное, человек 15. Вот. Посадили на самолет, отправили в Ханкалу. Вот, потому что мы долетели до Ростова, а с Ростова ехали уже на поезде, на пассажирском, за свои деньги. Тяжелые. Одним словом. Wow. Buy their own plane tickets or train tickets home. No getting them out. No taking care of them. Definitely we can appreciate what we got here in the U.S. and I'm sure the country you're in. И мрачные. Какие там впечатления могут быть. Those who fought there went home hardened killers. Yeah, I bet they went home and they were wrecked, right? How can you be normal after something like that when it seems like 90% of their buddies died? They didn't get support from their own government. Now they come back and they're probably looking for some work that's going to pay. Один парень, вот мне так и сказал, когда он вернулся из Чечни, он так и сказал. А я больше ничего не умею, кроме того, как убивать. Я же сказал, в стране масса людей, которые умеют профессионально убивать. С 1945 года Советский Союз, а позже Россия принимали участие в 52 региональных войнах. Большинство людей воевали там тайно, потом они возвращались. Никто ни разу не дал себе труда их как-то реабилитировать, да? And that's something you don't think about, sitting here in the United States, about Russian history with the internal battles. A huge country with all sorts of different sects in it,
whether it be parts in the South that are different religion to the Chechens. It's a big place to manage, and the Spetsnaz looks like it's been a big part of that. To make matters worse, the last years have seen a massive reduction in the size of the Russian armed forces. Now there are thousands of unemployed Spetsnaz men on the streets. They are young, fit, and bored. If you made it this far, I appreciate you. If you want part 2, put it in the comments. Thanks for watching.